chitugule ingoro sinendete ilaki nyiganige ingoro sinendete ilaki nyiganige ingoro mursige inagenda ekyoge ingoro mursige inagenda ekyoge kimnyete ngisiete kebaenda ekyoge kimnyete ngisiete kebaenda ekyoge PPFC Production. ongeta meme nyongenya ongeta meme nyongenya na sisi tunapenda Mungu maana ametulinda agechame bandaptaye ondoe maendeleo ibaibai biikab Kenya betuni ko betunyon kikosike kinyigonit dunia yatambua kongo inyegen nenie tiendo ng'ung nekikoche nyanda marimi koboteche koi agenge en Shujaa mama mboga ko Shujaa mwana boda ko Shujaa chomelea ko Shujaa mwalimu kora ko Shujaa daktari ko Shujaa nabikab koshe ko Shujaa temindet kora ko Shujaa chitugul kora ko Shujaa
Masai na Waluya Giriama, Wameru Kalenjin na Wakamba, sote rais moja, nchi moja, Mungu moja, rais moja, nchi moja, sisi wa Kenya bendera zipepe humwaka, nasikia ripoti magari zinapita jumbaka. Moja ni nguvu si uishiki Harambee, lazima magoti mapaja ndo upate mguu kaka. Mkenya halisi na sijaificha inaonekana kwa rahisi. Mboka inapigwa vile inafando vile naishi, tutamu kuona vijana wajenga nchi. Juu sana bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana, sisi wa Kenya tunaweza Kenya vuta tena. Ile siku tulipata madaraka tulisele proud hata siwezi eleza feeling, na ndo maana tulipiga shangwe na nderemo, wazalendo tukasare vako za beberu. Juu ya freedom fighter niko free filanga, cheki around vile wa Kenya tumejipanga, tunapendana kama ndugu, tunajengana, kushikana ndio mambo tunaduka wangwana. Juu sana bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana, sisi wa Kenya tunaweza Kenya vuta tena. Naipeperushwe. Rais Kenyatta alituletea uhuru Kenya, Rais Moi akatuletea maziwa ya Nyayo, Rais Kibaki akatuletea masomo ya bure, Rais Uhuru ametuletea maendeleo Kenya, Rais Uhuru akatuletea ugatuzi Kenya. Daima mimi Mkenya, oh Kenya, naipenda Kenya, oh Kenya. Ipeperushwe juu sana bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana, sisi wa Kenya Naipeperushwe. daima mimi Mkenya, piga shangwe na nderemo, naipenda Kenya, na tunaweza Kenya vuta tena. juu sana bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana, sisi wa Kenya ipeperushwe juu. PPMC Production. Mashujaa, oh, Shujaa namba moja, ligase hakuna mandeka ligandera. Najivunia nchi yangu, Mashujaa.
wena methogo tire utarona Demuya diva kerenyaga de wakete Kemera ke musere ke nyengwe ingeba Majani na kabuare miko gya kendo Eliare na mbiyane thank you muno Nekucokeria Ngai ngatho ciakwa cia mwanya nĩgũtũhe mũtongoria mwega wĩ tha nyingĩ nĩatũhunjĩirie wendani ũrũmwe na thayũ na nĩkĩo tũragũkũngũĩra Mashujaa. Najivunia nchi yangu kurugama na bũrũri wakwa umoja wetu ni nguvu yetu tusonge mbele kwa pamoja Nibitareje na dawa mashini ya korigita yukuru jitosie sawa ciana ithome wega yuthie karuto mũng'etho ĩgataro tekene koria kũmeria tiri ũrĩa gũtua kenyero rumanyambo Gĩkũyũ kĩugire atĩ ĩgana mwere iria yakua Uhuru wa Kenyatta tũgũkũga na ũrĩo gĩtĩ-inĩ bũrũri wothe gũtira andũ tekĩte kaũndũ mbeca cia bũrũri-inĩ cigũrũkĩte macinani Najivunia nchi yangu kurugama na bũrũri wakwa umoja wetu ni nguvu yetu tusonge mbele kwa pamoja Mwini wanjukiandaigire ate jukiane ithiro na mũkũino ithiro tũngĩkĩmenanĩra maendere atĩ namo nĩ aciari aitũ magũrire magĩtũgathĩra ithegĩ nĩ moigagĩrwo rũke ũyũ nĩ mũthenya mũnene mũthenya wa njorua cia bũrũri andũ othe rũgama itũndũ mũthenya wa cia rwĩmbo nĩ ciũkire aririke mĩciĩ na kũbũrũri ũmĩranie mũrute maendeleo nĩ tuonete thayũ hamwe na ũrũmwe najivunia nchi yangu kurugama na bũrũri wakwa umoja wetu ni nguvu yetu tusonge mbele kwa pamoja Today's Mashujaa Day specifically picks one of those Article 43 pillars, which is health, and we ran with it. I hope that the laws passed yesterday, that then will anchor the desire, the lofty promise that is in Article 43. Yeah. David, looking at what the head of state back then, 60 years ago, talked about the three evils that he was supposed to fight. One of them was disease, and this year's Mashujaa Day is themed under the universal health care, which, let's say, has had its in and outs. We had a pilot project in the previous regime, but it didn't quite work out. But this time round, there is also the framework after the president assented to 4 bills. Can you mention about that? I think what we lack in Kenya is goodwill to get these things done, because right from independence to this very day now, 60 years down the line, I think we have all it takes. But the problem we have, even with the 4 beautiful bills assented to by the president needs people to help him implement this. Now that is where the problem comes in, because we have a country where everybody given a responsibility, they take it as an opportunity to benefit themselves. Now we just had some scandals of guys from NHIF paying facilities that maybe did not exist, or brought in fake bills and all that. So we need some sort of goodwill if a common Kenyan citizen will benefit from all the policies that are being put in place. But without goodwill, we shall end up having a scenario where we get beautiful bills, good policies, good structures, but then when it comes to implementing, things don't work. I remember
when President Uhuru took over the office, he started something for mothers, women who are delivering. They could go and get free deliveries at the public hospitals. The Beyond Zero. Yeah, the Beyond Zero something. And it started working, but for some reason it went and started fading away. And so you realize that much as we are happy that the president has brought in something good, but how good is it going to be to an ordinary citizen out there? Because we not just want the glamour, we not just want the celebration, we don't want to decorate everything and make it look good, but then the reality, like they say, kwa ground written different, where people go to the hospital. Asai, asai, toekyo.
shoniki Mone mutikonai Ole vai shoita baba Soita tema soito Aprendo tisalamoni Wasta tema wasta Wapange teoba Wapange 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 shoniki magonjwa zile tunaweza zuia kinyumbani. Pengine mnahisi aje? Maana ni kama ambaye mmetambuliwa kwa muda mrefu, mmefanya kazi kweli, lakini mnahisi kutambuliwa kwa leo kunawapa motisha gani na nguvu gani? Asante sana. Kitambulisho cha kwanza ni kule unaenda kwenye kijiji, mwananchi anajisikia huru, umemsaidia, amesikia vizuri. Lakini ya leo sasa, kwa vile ni nchi nzima inajua, huenda tunasikia vizuri sana. For the first time tumetambulishwa kwa, sijui niseme aje, tumepewa ni kama hii siku ni yetu. Tunasikia vizuri sana. Na unafahamu kwamba kuna baadhi yenu, kuna kikosi kutoka kwa kundi lenu ambalo watakuwa wanafanya mzunguko hapa kwa Wakenya kuwaona na viongozi kuwaona? Ndio, nafahamu hiyo. Tushatayarishwa tangu jana, tumekuja hapa, tumeshinda hapa kwenye mvua, kwenye jua, lakini sasa ni venye tulikuwa tunasikia vizuri, tunasikia sisi pia ni shujaa. Tunataka tuone president na yeye atusalimie, tuambie kweli tunazingatia ile afya mzuri yenye wananchi wanataka kutokea mashinani. Kwa maana tukianza na kuzia, tutapunguza hiyo foleni mingi kwenye hospitali. Shukran sana na Troy na mtazamaji, kama ulivyosikia, huyo ni mmoja wa viongozi wa wale walioweza kufika hapa, wahudumu wa afya ambao watakuwa wanakwenda kule chini mashinani kabisa kuweza kuhudumia wale wananchi. Na sababu zilizowekwa ama sababu zilizotolewa kutaka kuwaleta hawa karibu ni kuhakikisha kwamba kama kuna maradhi ambayo yaliko kule mashinani na pengine wananchi ama watu wazima ambao hawajaweza kufika hospitali, hawa wamepewa ule mwelekeo kwamba neneni mkawatafute, muwaone na muwasaidie katika kuweza kugundua kama na magonjwa gani na muwasaidie katika kutafuta tiba. Jambo lingine pia katika mpango huu ni kuhakikisha kwamba wanaweza kugundua magonjwa mbalimbali ambayo yako katika maeneo fulani ambayo yanaweza kutafutiwa suluhu ama tiba kwa mapema kabla ya kuachiwa kusambaa. Kwa hivyo ni baadhi tu ya zile shughuli ambazo zitakuwa zinafanyika hapa hii leo. Na kukujulisha ni kwamba unakumbuka hapo jana rais mwenyewe aliweza kutia saini miswada minne na kuwa sheria. Miswada hii minne ilikuwa inalenga
kuhakikisha kwamba maudhui haya ya afya bora kwa wote ambao kipenda universal health coverage inaweza kutimizwa kwa njia iliyo sawa kabisa, kwa njia iliyo sawa na kwa njia ambayo inafuata sheria. Maana universal health coverage haijaanza leo wala haikuanza juzi, lakini ilikuwa tunaweza sema bado haijawekewa sheria ama msingi ambao ungeweza kuipatia nguvu na uthabiti wa kuweza kufanya kazi. Lakini kutokana na miswada hii ambayo ilifanywa kuwa sheria ama tunaweza sema sheria hizo, sasa utekelezaji wa universal health coverage utakuwa rahisi sana na utaweza kuwafikia lile lengo la kuhakikisha kwamba yule mwananchi wa chini anaweza kufika. Nikikupeleka kwa ratiba ya leo, ni kwamba wananchi waliingia katika uga huu mwendo wa saa 9 asubuhi. Saa 9 asubuhi ndio walikuwa wamefika hapa. Na saa 1 ratiba ilikuwa inasema kwamba kila Mkenya akuwe ameketi. Tulivyo ndani hapa ya uga huu ni kwamba ninapokuambia hapa ni kwamba katika malango makuu ya kuingilia ndani ya uga huu ni kwamba watu wamejaa. Kuna wengine pia wameweza kufungiwa nje. Kumbuka uwanja huu una kima cha watu 10,000, lakini wewe na mimi na wewe tunafahamu kwamba 10,000 bado ni watu kidogo kuweza kufika katika ama kwa sherehe kama hii. Sherehe kama hii huwa inavutia watu wengi sana kutoka sio tu kwa county hiyo, bali kuna zile county jirani ambazo hutaka kufika kujionea. Kumbuka sherehe hizi za kitaifa kwa muda mrefu zilikuwa zinafanywa county ya Nairobi, lakini baada ya kugatuliwa na kupelekwa katika county, zimewezesha zile county ambazo zinafanya zile sherehe kuvutia hata katika jirani. Kwa hivyo kima cha watu 10,000 ni kidogo ukiniuliza Troy. Kwa hivyo hapa kuna watu wako nje ambao wanajaribu kufuatilia yale yanayoendelea hapa. Kinachofanyika sasa hapa ni kwamba yale matayarisho ya mwisho zile zinaitwa rehearsal za dakika za lala salama. Manake rais atakapoingia saa 3 ndipo tunatarajia kwamba atakuwa kikosi chake kitakuwa kinaingia hapa. Saa 1 watu walikuwa wanataka kwa wamekaa. Kisha atafanywa na jenerali mkuu wa kikosi cha majeshi. Kisha atakuja gavana wa kaunti ya Kericho. Kisha watakuja mawaziri akiwemo pia jaji mkuu wa bunge la kitaifa na bunge la seneti. Vile vile tutaweza kuona naibu wa rais akiingia hapa, alafu kisha baadaye tutaona kikosi chake rais kikiweza kufika hapa. Kulingana na ratiba ni kwamba saa 2 na dakika 55, sijui kama imeshafika, lakini ndipo tutakapoona yale magari ya rais yakiweza kufika hapa, na saa 3 rais atakuwa amefika hapa. Ratiba imepangiwa kuanza mapema. Kericho ninavyokuambia saa hizi kuna baridi. Yale maeneo ambayo tumeweza kwenda katika sherehe kama hizi kumekuwa na jua, muda kama huu kuna kajua kameanza kuchomoza. Lakini Kericho saa hizi iko na baridi na kuna mvua sana. Sasa tangu juzi tupo hapa, mvua kumwagika. Na ratiba ilikuwa inafaa kuanza pengine kama ni saa 4 saa 4:30, lakini kutokana na hali ya anga ikaletwa mapema zaidi. Saa 3 ndio ratiba inafaa kuanza. Kwa hivyo tupo hapa tunaimani kwamba rais na kikosi chake wataweza kufika hapa muda ufaao na kuweza kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinafanyika kabla ya wingu la mvua kuanza kumwagika. Ingawaje kumeezekwa vyandarua ambazo vitaweza kusaidia watu kujikinga, lakini watakingika watu wangapi? Watu waliofika hapa ni wengi zaidi. Hapa nilipo ni katika eneo wanaokaa wahudumu wa afya. Upande wangu wa kushoto ni Mashujaa. Kumbuka leo ni kuwatambua Mashujaa. Kwa hivyo waliokaa upande wangu wa kushoto ni Mashujaa. Nitakuwa nakwenda kwenda kuzungumza nao, kuwauliza wanahisi vipi kuhisi na kuona kama ni wanatambulika kiushujaa kwa namna gani. Upande mwingine ni wanafunzi wa shule ambao wamekaa na kuchora rangi za bendera tamu sana. Yaani ukiona unaona rangi ya kijani kibichi, rangi nyeupe, rangi nyekundu, kisha rangi nyeusi kidogo na pia rangi nyeupe. Kwa hivyo ni hali ambayo inapendeza. Katikati ya uwanja kulikuwa na tunaweza sema tumbuizo tu za wale baadhi tu ya vikundi ambavyo vitaweza kutumbuiza Wakenya katika sherehe hizi za leo. Kwa hivyo niruhusu tu Troy nirudishe usukani huu kwako. La muhimu pia ni kwamba rais wa Angola
jina lake ni gumu, Laurencio, nadhani kama sijakosea, atakuwa ndiye mgeni wa heshima, atafika hapa kuweza kusherehekea nasi shughuli ama sherehe za leo za Mashujaa. Lakini Troy, niruhusu nirudishe usukani huu kwako, nipite upande wa pili, nitakwenda pale kwa Mashujaa, kisha nitakwenda katika lango kuu ambako wajumbe na vile vile mawaziri watakuwa wanaweza kupitia nao niweze kusikiza kauli zao ni zipi kwa sasa. Lakini mwenzangu Giverson Maina ambaye tuko naye katika uwanja huu, nadhani yuko upande wa nje kule ambako kumefurika, watu wanajaribu kuingia barabara na hawajaweza kwa sababu kumeshajaa tayari. Nadhani tukipata nafasi ya kuzungumza naye atakuwa anatupatia taswira kamili ya jinsi hali ilivyo kule nje. Lakini kwa sasa Troy, niruhusu tu ni urudishe usukani huu kwako, lakini baadaye unaweza kujumuika nasi nikiwa nimevuka upande ule mwingine kuweza kuangalia Mashujaa nao wana nini. Lakini niruhusu pia nichukue fursa hii kumtakia mtazamaji na wewe hapo studioni happy Mashujaa Day. Kwako Troy. Asante sana Kamche Menza, live from the Green Stadium, and the 10,000 seater stadium seems to be more than handling 10,000 people, but the Kenyans have thronged that place that we're expecting the head of state. We've seen one arm of the government, that is the judiciary, the CJ, has already arrived. That is one part of the Green Stadium. Let's cross over to the other part of the Green Stadium where Gibson Maina has been keeping tabs with what is happening. And to be very honest, Kericho town has come to life due to this event. Over to you, Gibson. And now we are coming to live from Kericho County, and this is Kericho town outside the Kericho Green Stadium, where hundreds or rather thousands of people have been forced to stay outside the stadium because the stadium could only hold 10,000 people. And so far, people are standing outside, from the children, school-going children, and even young people, teenagers, old men and women are following these proceedings from outside the stadium. This is the land of hills and valleys, and so where I am standing and can be able to see a part of the stadium and actually a part of the proceedings inside this particular ground, the Kericho Green Stadium. And even without wasting much time, I want to speak to a few Kenyans here who have not been able to enter the stadium, just to explain what's the feeling like. Jambo mzee, hujaweza kufanikiwa kuingia ndani. Tueleze jina lako lipi na unahisi vipi? Mimi naitwa Joana Rotich kutoka Kericho County. Naona tumefurahi sana kwa Mashujaa. Alafu hakuna maneno mengine, nafurahi kabisa kwa Mashujaa. Labda hujaweza kupata sherehe kama nyingine ya kitaifa kufanyika hapa. Unaweza kusema labda Kericho County itanufaika kivipi kutokana na sherehe hizi kuletwa hapa? Hapa Kericho chai kufanya sherehe ya Mashujaa. Tumefurahi sana kwa kuleta Kericho nini? Kwa Mashujaa Kericho tumefurahi sana zaidi. Asante. Let me talk to teenagers here. Just let me have a feeling of how the proceedings are going on. Niambie jina lako na kwa nini hujaweza kufanikiwa kuingia ndani na kwa nini umeketi hapa? Kwa majina naitwa Eficherotich. Tulifika mapema but hatukuweza kuingia huko ndani. Ulifika saa ngapi? Tulifika 4. Na sasa kwa nini umeamua kuketi hapa badala ya kurudi nyumbani ama kutafuta mahali pengine pa kutazamia? Maybe niweze kuwaona wa mashujaa wetu. Asante. Next, tuambie jina lako na pia ulifika hapa saa ngapi? Kwa majina naitwa Chebet Karen. Nilifika hapa hivi around 4 am but sikufanikiwa kuingia huko ndani. But nimeamua tu kukaa hapa ndio at least tufurahie hivyo tu. Na labda shujaa wako ni nani leo? Shujaa wangu ni my mom and my president. Kwa sababu ya nini? Cause It's okay. Cause kwa Aslan Nation wametusaidia kwa hizi ma health whatever kila kitu. Asante. Let me talk to a young man who's looked like he really wanted to come to this ground but he's been unfortunate. Jina lako nani? Okay, Megon Bernard.
and we graced this event earlier by 3, and we are grateful to be here, despite of the fact that we have not been able to get into the stadium. But because of the day, we remain to be Mashujaa, and we believe all will be good. Who is the Mashujaa today? Mashujaa is my mother. Because of what? She has been taking care of us, and all the times that we have been in need, she has been there to see and to us. Thank you. Thank you so much. Let me talk to a gentleman looking here. He looks like he is a little bit tired. What's your name? Munyi Mwangi from Nakuru County. Yeah. Umesafiri kutoka Nakuru County leo? Kutoka Nakuru County. Tulikuja jana. We had our Mashujaa. We were bringing our Mashujaa hapa. Who is the Mashujaa? He is William. He's been chosen. So yeye ndio tumemleta akakubaliwa ndani. Sisi hatukupewa barua lakini it's okay. How is Kericho County so far to you? Kericho is a good town. I've seen they've constructed roads. It wasn't like this some few years ago. There is a lot of improvement and I think this is good for them. Yeah. It's very good for them. Yeah. Thank you so much. Let me cross to the other side of the road and just to show you pictures of how wananchi are following this particular event from outside the Kericho Green Stadium, because this stadium could only hold a paltry of 10,000 seats. And as you can see, this is a sea of humanity. You cannot see all of them because some are sitting or rather standing in the side on the valley. This is the hill. And even you can also see a part of the stadium where Kenyans, or rather 10,000 Kenyans, are still there waiting for the president to arrive and the official kickoff of this particular Mashujaa Day. You can also hear sirens and dignitaries coming in thick and fast. We'll of course seen the CJ. One mother, Kome, has also made entry into the particular stadium. You can also see men and women in blue manning security, some standing on the sideways of the road, and even some riding horses, some walking, just to ensure that things are in order. And so far, that's how things are. And of course, we've been told that this particular event is going to start about 9 a.m. in the morning. It's supposed to end at about 1 p.m. because of the weather conditions. It could rain anytime. Yesterday I was here and it actually rained after every 10 minutes or so. Sometimes you see sunshine and after 5 minutes it's pouring really heavy. And so according to PS Omolo of Interior, one Raymond Omolo, he told us yesterday that we might not witness the military air performance where we're having fly past flags, choppers and aeroplanes flying across the air across this particular county or rather town, because weather could change anytime. We could have clouds, we could have rains, and so if just I might wait and see whether we could have the military air performance or it might not be there. If the weather is really okay and they're very sure of that, we could see it. But if it keeps on changing from cloudy to sunshine to rains, then Kenyans may not witness that particular air performance that they really like. And now I want to add you back to studio, rather to Kamche inside the Kericho Green Stadium, just to show you what is transpiring right there inside of the stadium in the middle of Kericho County, Kericho Town. Thank you. That has been Giverson Maina reporting live from outside the Kericho Green Stadium. And as you can see, there's a lot of people who wanted just to be in the stadium, but unfortunately the 10,000 seater capacity stadium could not handle them, but they are outside and following the proceeding from there. And I've also seen some of the CSs that I can pinpoint is that CS Aisha Jumwa, CS Owales, CS Kindiki, CS CJ Martha Kome, and PSs and government officials have already gotten into the stadium. And of course here I also have 4 Mashujaas. We have David Gibson, Oscar, and also Arnold, who I will be engaging a little bit later on. Let's first of all get inside the studio. And Kamche Menza, my director, tells me that she is in the company of Tourism CS Mutua. Let's first of all hear.
Okay, too much, man. This is one of those days that I think with the new constitution and the new changes that recognizes our various heroes, from our teachers to our farmers to people who excel in athletics and others, it's a very important day because it says that collectively we are what we are because of the efforts of very many of us, and at times we don't remember the people who really stand for us. At this time in our economy, as we look at how to improve things, we have to remember everybody who is pulling together, everybody who is saying that this is a great country, it's a Kenya that we love. And remember, we used to say it, najivunia kuwa Mkenya, because this is our home regardless of everything. And so to me, it's a day to recognize the heroes in our lives and the heroes that make us who we are. Under the theme universal health coverage, today is the official launch of it. I don't see it being implemented. What do you have to say about the steps that you are making as a country? You know, they say that the right to life is very important, but also the right to good health care is not a privilege but a right. Because it is sad that we live in a country where for many years people had to choose between having bread for their children or buying medicine. And so this program by President William Ruto is excellent because it says that we care about the person at the bottom. You shouldn't have to worry about what your father will do, what your mother will do in terms of healthcare, what your children, because it is about all of us. And this is really a bottom up, really being taken care of. The hustler, they are on there, because Kenya for a time was a country of the rich. Unakuwa tajiri, uko na pesa, ukiugua unaingia ndege unaenda ngambo. But now we are saying that everybody is equal under this country of ours. Okay, just a quick one about today. What do you make of the day? Yes, today is a great day, and we are all happy to be in the great county of Kericho, and more particularly here, the Green Stadium is very famous. And we have a very interesting and appropriate theme for this year's Mashujaa Day. Indeed, as has been explained by my cabinet colleague, Alfred Mutua, it is something for us to remember. The Mashujaas are not just the ones that we remember, but we also the ones of today. Those who have been struggling to make it possible for us to have universal health coverage are also our heroes. Eji, my name is Walter Nyambaga of Ramogi TV. A quick one. Some these bills are passed into laws, and Kenyans feel that there is no public, participation that is actually considering their participation. Public participation does not mean going to a field, to a stadium like this one. It suffices that when a bill is published, as was happened with these four which were passed, there was advertisement notice to the entire public and invitation to present views. Obviously, you don't expect 50 million Kenyans to everybody present their views. You in the media, a few of you presented your views. You expect that therefore that should be sufficient representative. Public participation is not going to do a general election. Thank you. Thank you so much. For Truth Agenda, Sorry. Was there just a quick comment about what you make of the UHC that we're launching today? We're celebrating heroes, our heroes in this country, as you've heard from the Minister of Tourism. And I want to believe that the denominator for our heroism is actually health. And therefore, for me, I think, as you all know, the most diseases that we have in this country actually affect women and children. And therefore, as we celebrate this day and as we launch the universal health coverage, I think the beneficiaries will be women in this country and children. And more so, those in the hustle, because now I'm the minister for hustle. And therefore, you know very well that they are very rampant in this region. And therefore, I believe that the population that I'm in charge of will benefit more. Okay, Waziri, there are changes just like you've alluded to. What do you make of the changes that were made? Are you okay with your docket now? I'm very okay with my docket. It did very happy because you all know that I come from an hustle region. And more so, I believe that when His Excellency the President looks at us, he looks at the strength that we have and actually apportions has according to the strength and according to the performance that we can effect in these dockets. And therefore, I'm very
very happy, and I believe my brother Mutua is also very happy. Thank you. Thank you so much waziri. Na mtazamaji, kama unavyoona ni baadhi tu ya mawaziri vile vile na mwanasheria mkuu. Kama nilivyokuambia, nimetoka ule upande uliokuwa na wale wahudumu wa afya na nimekuja sehemu hii ambapo ndipo ingilio rasmi la viongozi mbalimbali, ima ni mawaziri, ima ni wabunge, ama kiongozi yoyote yule ambaye atakuwa anaweza kuingia katika uga huu, na hapa ndipo ambapo wanaweza kupitia. Na kama ulivyosikia, wengi wao wanaipa pongezi hatua ya uzinduzi huu wa universal health coverage, na vile vile kama unavyoona niko katika sehemu ambayo vikosi mbalimbali vya wanajeshi vinajipanga tayari kuweza ndio watakuwa wanaweza kufanya yale magwarida ama zile gwarida ambazo zitakuwa zinafanyika katika uwanja pale. Kwa hivyo niko katika sehemu hii na nitakuwa naweza kujaribu kuangalia ni yupi na yupi wanaoingia hapa na kuweza kupata kauli zao kuhusu hususan mashujaa wetu ni kina nani. Kama ulivyosikia mwanasheria mkuu na vile vile mawaziri wakisema shujaa ni yeyote yule, wale waliopigania uhuru na wale ambao wanaweza kusaidia nchi kwa sasa. Hata sisi wa Kenya wenyewe kwa wenyewe tunaweza kuwa mashujaa katika viwango vyetu tofauti. Kwa hivyo ni muhimu waweze kutambulika. Na maana kwamba wale ambao wameketi katika maeneo mbalimbali kule kwenye uga, wale mashujaa ambao wameweza kufikishwa hapa ambapo wataweza kutambulika hii leo, watakuwa ni wenye kuwa na manufaa mbalimbali katika sehemu mbalimbali. Kwa hivyo ni ruhusu tu nijaribu kuangalia ni viongozi wapi ambao wanafika, lakini hapa nilipo kuna eneo pale, sijui kama cameraman wangu anaweza kuangalia ama mpiga picha wangu kama anaweza kupata kile kijigari cha kisheria inaitwa ceremonial vehicle, ambapo rais hupanda ile gari anapofika hapa na kuweza kufanya mzunguko wake katika uwanja. Tayari kama unavyoliona tayari limeshawekwa pale standby, wenyewe wanasema limetulia pale likiwa linamsubiri tu rais atakapofika. Na kama unaona viongozi wameshaweza kufika, basi itakuwa ni ishara kwamba hata wale rais, naibu rais na viongozi wengine watakuwa wapo karibu kufika. Kumbuka ratiba yetu inatuambia kwamba mwendo wa saa 2:55 ndipo kile kikosi cha rais kitakuwa kinaweza kufika hapa. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia tu kwa karibu kuona ni nani anaingia, na pindi atakapoingia rais basi nitakuwa na kujuza. Lakini kumbuka atakapoingia rais basi itakuwa ni sherehe hii itakuwa inaanza rasmi. Nyuma yangu ni wanajeshi, vikosi mbalimbali. Mpiga picha anaweza kunipatia picha hiyo. Hicho ni kikosi cha wanajeshi. Kule mbele pia kuna wengine. Kumbuka hizi ni ama haya ni maandalizi ya mwisho dakika za lala salama ya jinsi watakavyo ingia kwa maringo katika uwanja kuweza kuwatumbuiza wa Kenya kwa jinsi wanavyo fanya matembezi yao katikati ya uwanja. Kwa hivyo niko katika eneo hili, lakini tutakapowapata wageni waheshimiwa wengine watakao kuwa wanafika ama viongozi wengine watakao kuwa wanafika, basi nitakuwa naweza kuzungumza nao na kupata kauli zao kuhusu swala zima la hafla hii ya leo. Na kurudisha kwako studioni Troy. Thank you, Kamche Menza and Giverson Maina for that coverage there. They have also engaged the CS Alfred Mutua, the Attorney General Justin Muturi, and also CS Malonza there. And I'll just pick from where CS Malonza has mentioned and direct this question to Gibson. The CS has talked about is also a boost for the hustle. I remember around 3 weeks ago we were analyzing a number of political issues here, and we said that Kericho Green Stadium was a little bit back in terms of the preparations back then, but as we have seen, the government has quite hastened the process, and now over 10,000 people are already seated. Though we saw some works being done the last minute yesterday in the evening, but it is ready and it will be playing the host for this. And outside, as you have seen, businesses, the road infrastructure has also been bettered. The 10 years of devolution that we have had, we've also had themed national days and also devolving also the functions, some of the functions. And as you have seen, we are in Embu in Madaraka Day. It was a big boost for the business and the infrastructure as well. And we've seen the same thing replicate in Kericho. I think for me is just to thank whoever came up. I think former President Uhuru for devolving
these celebrations, because they bring life to some of the cities. If you are a visitor, a regular visitor to Kericho, it's kind of a quiet, cold place where if you arrive at around 8, you may not find even somewhere to have a meal. You will have to look. But now with this, they have had, it's like they have had a new lease of life. So the infrastructure development which is being carried there is going to remain with the people of Kericho, and that is what they take home for these particular celebrations. Besides having a feel of the nationhood, that you have the whole government and even the international infrastructure in terms of members of the diplomatic corps being in your city or in your town, is something which people can't really get to experience. So they get to feel that even the government recognizes us, and they would actually be able to see even the CSS they've been seeing on the screen. They can be able to interact with these people. They have a full day hosting government. That is really a big thing for them. I also saw CS Murkomen recently tried to do an airstrip for them. So far, that is something which they are also going to remain with at the end of the day. Plus, the Kericho Green Stadium has been the renowned stadium in Kericho. So, having the facelift will also help them in terms of hosting matches, and that is something they will remember, that, you know, it's courtesy of Mashujaa Day that we got this stadium to host whatever events that they will want to host. As Kenyans, I think it's a good thing. I will want to see this be able to continue, so that we have these celebrations go down to Kwale. They go down to Kenyatta Stadium in Samburu. I mean, so that the Samburu people get to also feel, because if you go those sides of the country, they will say, well, how is Kenya? Because they don't consider themselves Kenyans. They just ask you, what is going on in Kenya? Because they believe they are in their own world other than Kenya. So once they can be able to have a taste and a feel of these particular stadiums and the freebies which come with the Mashujaa Day and seeing and hosting government, then they will start believing that they are also in Kenya. So this is also goes to assuage the fears, or to make the people in far parts of the country to also feel that they are part of Kenya and that they can host government like any other person or any other big towns they have been hearing of. And it's also important to note that the president will also establish the 10th state lodge in Kericho, just to underscore how these things are getting devolved. Going to you, Oscar, we are celebrating Mashujaa, and one of the Mashujaas that for a long time they just been taken as just volunteers are now the pillar and the denominator when we come to this year's celebration, the universal healthcare. We're talking about the community health workers who are now not only going to be recognized, they are also going to be putting something in their pocket just to underscore the government and the president's plan of the universal healthcare. Touch on that. Yeah, I mean, it is very interesting, and I also thank that these individuals who worked as, they are called first doctors at the grassroots level. They are not proper doctors, but they offer the first aid. Actually, when it started, these health volunteers, they started as midwives. The tradition of them, they were just offering midwifery services, but now they were a bit equipped to offer some other health systems. And now, apart from just recognizing them, which is very important, now putting them into the system, we hope that by the end of the first term of President Ruto, they should be given some things like even cheap ambulances, so that in case there are patients who need to be moved to referral hospitals, because they are the first people down there. Remember, imagine these people are in far-flung, remote areas where access, for example, in these devolved centers, you know, they mostly have only one referral hospital at the level 5 hospitals. So the feeder clinics that are in the villages,
need to have somebody who is giving information to the center. That link was lacking, and these are the people who have been doing that heavy job. Although they've been doing it voluntarily, by support with other NGOs have been chipping in, but now this time the government has recognized them. But recognize them is not just a Jaji mkuu na rais wa mahakama ya upeo nchini, waheshimiwa mawaziri, gavana wa jimbo la Kericho, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Karibuni leo tarehe 20 Oktoba mwaka huu 2023 kwa sherehe za Mashujaa katika uwanja wa Green Stadium hapa Kericho, gatuzi nambari 35. Wema uwanjani ni gwaride la heshima liliandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi mekundu jeshi letu la nchi kavu, mavazi ya samawati jeshi letu la wanaanga, na mavazi meupe jeshi la wanamaji. Mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Daniel Mulindo Barasa. Naibu wake ni Meja Hilary Kiprotich Piaban. Divisheni ya kwanza ya jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha kwanza Green Fire, chini yake Meja Andrew Simiu Wamocha. Divisheni ya pili kiongozwa naye Captain Boniface Ochieng. Divisheni ya tatu ya jeshi letu la wanaanga iko chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi. Divisheni ya 4 ya jeshi la wanamaji iko chini yake Meja Mohamed Said. Parade Adjutant Captain Rashid Suleiman Juma. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha kwanza Luteni Titus Toroitich akishirikiana naye Luteni James Mwangi. Parade RSM Warrant of 1 Agostino Eric Ekal. Wanaosindikiza bendera hii ni Sergeant Abraham Kandie, Sergeant Thomas Mayo. Kuondoa jukwaa la rais liko chini yake Sergeant Philip Mashulu. Muziki unazidi kupromoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi, chini yake mkurugenzi mkuu Kanali Cyrus Njagi, na hii leo uwanjani ni Captain Calvin Kivudhi Nyaga akishirikiana naye Luteni Kelvin Omulo. Parapanda za kumkaribisha Mheshimiwa Rais zikiwa chini yake Luteni Simon Maganda akishirikiana naye Luteni Shalem Wamoyo. Senior Major Warrant of 1 David Maina akishirikiana naye Sergeant John Lokidor, Koplo Washington Omondi na Senior Private Joseph Adala. Bandmasters Warrant of 1 Dennis Okelo. Flagstaff iko chini yake Major Ismail Olwal OGW akishirikiana naye Luteni Silvana Napunyi Lesepe na Senior Sergeant Daniel Koech. Basi hii leo kikosi hiki cha kwanza wanazidi kumkumbuka shujaa wao, commanding officer wa kwanza kabisa Mwafrika kuweza kuchukua usukani wa kikosi hiki cha kwanza, Luteni Kanali mstaafu Joshua Barno, na nitaweza kuelekeza hivi sasa kwenye runinga zetu muweze kumuona shujaa huyu ambaye aliongoza kikosi hiki cha kwanza kuanzia mwaka 1963 hadi 1974.
1967 akiwa hivi sasa na miaka 19, na ndiye kamanda aliweza kupokea bendera ya kikosi cha kwanza tunayotumia hii leo kwa sherehe za Mashujaa. Unavyoshuhudia kwenye runinga zetu, shujaa huyu akiwa pamoja na parade commander wa siku ya leo, Luteni Kanali Daniel Baraza. Basi ningependa kuwarejesha kwao Maroon, tukizidi kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Maroon, tafadhali. Kabla Maroon hawajaingia, uelekezi wangu wananifahamisha, samahani kidogo, shujaa huyu ana miaka 99, si jinsi nilivyosema hapo awali 19. Maroon Commandos, tafadhali. Ewe ndugu yangu, hapa kumekucha, kamata nyembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, hapa kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, hapa kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ni adui kubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kilianza kusababisha njaa. Ewe ndugu yangu, hapa kumekucha, kamata nyembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, hapa kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, hapa kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Wacha mpigwe, chapa kazi. Wivu ni adui kubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kilianza kusababisha njaa. Ewe ndugu yangu, hapa kumekucha, kamata nyembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, hapa kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, hapa kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, jenge taifa. Kumekucha, hapa twende shamba. Jiepushe na uvivu, jenge taifa. Kumekucha, hapa twende shule. Elimu ndio msingi. Concentrate to even deal with all that. If some of these cases can actually be dealt with at
the community level without coming to the facility, then we will be making progress. They say the best way is one that is actually won without anyone shooting a bullet. So even as we speak about the health system, I know we want to look at hospitals that are well equipped, we want to see well-trained doctors, but what about having a community that does not get sick? That is actually much better, or rather a community that gets sick seldom, or very few people in a community get sick, and even if they were to get sick, we do not have to go so far. That would be the whole goal of the health sector, is to ensure that we are healthy and therefore productive and being meaningful, not just for our lives, but even for the nation, because the country wants you alive so that you become productive. I've always joked and said that there are 3 characteristics to a good citizen. Number 1 is that a good citizen is either at work or in school. That's characteristic number 1. In school, preparing skills, competencies, and knowledge that will actually be helpful to contribute to the economy, or at work, already working on the economy. Characteristic number 2 is that a good citizen pays their taxes. That is why in the days of old, when MPs were not paying their taxes, they were not very good citizens. But now they do pay, so we can consider them and admit them into the class of good citizens. Number 3 is that a good citizen does community service. That at some point, the community, all of us, are not self-made. And the people who are self-made have got some parts that are missing. But we are who we are because the community contributed to it, either directly or indirectly. Being safe, being alive. A lot of us are actually here. You do not know there was a point probably where you would not have come so far were it not for a community initiative that you didn't even know about it. So it's good to give back. That way, that is how we become proper humans. So by we being healthy, pushing this, not just realizing the promises and the desires that we have in Article 43, but also means that we are priming the community and the nation towards delivery of the promises that we have, ensuring that we are much better than we were yesterday. Yeah. And yes, Oscar. Yeah, yes, we need to chip in a bit on the question you asked about the Council of Governors saying that this can burden them. No, we have also to make a decision. We want to decide whether we devolve health or not. But when the national government also does the policy, and now they're coming into, when they have these new people, this is implementation. And now the question is health really devolved? And if health is devolved, that means that, from what you're saying about some counties are not able to even just pay. Currently, counties are only paying wages. The wage bill is just too much for them to manage. Now, the question is, if we decide to devolve wealth, some people are saying about, let's add 35%, because 15% we've seen 10 years of devolution, what 15% has been able to do. There is agitation to add more money to the counties. But if you add more services to the county, if you want to devolve health completely, you have to add more money to the health services. Secondly, apart from just adding more money, you must give the counties the right, the opportunity to do. When you come up with universal health, it's a policy level. But again, how do you involve the counties are going to manage it? It is going to be challenging in terms of implementation because it is a very clear policy. Because now we're adding 100,000. But look at your news in the next 3-5 days. Doctors are going on strike everywhere, either in Nyamira County or Embu County, doctors are on strike. We cannot still be having these strikes of doctors striking, nurses striking, while we are adding more 100,000 to help in and we need to pay those 100,000. Let's make sure that doctors don't strike anymore. Because even health, it should not be an occupation where you're even allowed to strike, because you're providing essential service to people in health. It's like telling me soldiers or the military are striking. When the military strike, that means that the country's at war. So when health workers are able to strike, how many lives do we lose? Even if health workers strike in a day, we lose a lot of lives. Because even transferring, there are patients you cannot transfer from one hospital to the other because they are on machines. So imagine these people are striking. These are a small number that are working in referral hospitals. Now down the level, if we want to do something, we need to involve the counties. We need to put more monies to the counties. And I think
that 35% should go down. If the president is very clear that he really wants this health to work for us, as now we are doing Mashujaa Day, go back to Jomo Kenyatta's 3 pillars, ugonjwa, umaskini na ujinga. What Mashujaa, or the 60th Mashujaa Day, we should be able to deal with one, and we should be able to deal with disease, for example. And if we come to history of what Mashujaa Day, you know, even people don't understand the first time Mashujaa Day was celebrated. The first Mashujaa Day was celebrated even before independence, in 1958. And it was not Kenyatta Day. It was Mashujaa Day that was celebrated in 1958. 1959, Mashujaa Day was celebrated. And this 2010 constitution, although people call it 2010 constitution, we don't call it 2010 constitution. This is the original constitution we had at independence. We had the Senate, we had a Supreme Court then. We had all these things after independence. So when we brought in the constitution of 2010, we just went back to whatever we had then, where the rain started beating us, right? And that Heroes Day was celebrated before then. It became Kenyatta Day in 1963, when now Kenyatta becomes the president, and now by law, the constitution recognized 20th of October as Kenyatta Day for the first time. So Kenyatta Day was celebrated from 1963 to 2010. Then 2010 we reverted to Mashujaa Day, the Heroes Day, to now bring in all the heroes and recognize all the heroes who participated, not just Kenyatta, who was seen to be the leader of the revolution. David, okay, you wanted to add something? Let me just add in something important which I've noted from Arnold and Oscar's discussion. Arnold has been, his clarion call has been Article 43 and how the socio-economic rights are supposed to be exercised in this republic, and to start with health. And you compound that with what Oscar said. Just yesterday I was having a very interesting discussion with some of my students, and interestingly I teach labor law. What Oscar said is the aspect of there are some sectors which are not supposed to be unionized, or which are not supposed to go on strike. And the fact that he has mentioned that health, and you compound that with what Arnold is talking about, the constitution, then there is a missing gap. The missing gap is what he said, that we need to have our health sector to be taken well, to be taken care of very well, that they can also be removed from the list of people who can be able to strike. Because when you bring in the aspect of somebody who is in critical care, and then the doctors are on strike, the nurses are on strike, that person is literally dead. How do we ascertain, or how do we arrive at what Article 43 anticipates, that the highest attainable, this person's right to life has already been taken away by this action? So it's very important that we be able to look at things from that perspective, and even be able to ensure that the welfare of doctors is something we take to heart and deal with at the highest level, so that we can move them from the cluster of people who are allowed to exercise or enjoy their labor laws fully, but limit them to the level that we ensure that their welfare. You see, the police cannot be able to strike. The prison officers cannot be able to strike. They are off the list of people and the KDF, they can also not strike. So if you can have the doctors and the nurses not being able to go on strike, but they are allowed to agitate for their right to welfare in a certain manner, like the soldiers do, and the police and the prison warden, then we will have actually satisfied the anticipation which is given in the constitution in attaining highest attainable levels of health care. Because otherwise we'll be speaking from both sides of the mouth. We have our Labor Act, which does not have the health professionals in that list of people who cannot strike, but we have a constitution which speaks boldly that, and the number one issue is health, attainment of health at the highest level in terms of achieving socio-economic development. Then how do we marry these two?
because the anticipation of the constitution is big, but the Labour Act and does not seem to pick the same spirit and implement the same. So I think in terms of policy development, that's something we ought to look at, that we can be able to have to exercise fully the right under Article 43. Indeed, and David, still basing your argument on the framework that my colleagues here have also mentioned in regards to the laws. You know, looking at the universal health care, the trial or the pilot program that was in around 4 counties or 5 counties, 4 counties, it didn't quite work. Because if it worked, we could have built on that. But the president had a sit down and also came up with the 4 laws that he assented to yesterday: the Facilities Improvement Financing Act, Digital Health Act, Primary Health Care Act, and the Social Health Insurance Fund, which will definitely replace the NHIF. How do we ensure that we do not fall into the same pitfalls that we fell with the universal health coverage in 4 counties? Remember, it's being rolled out in 47 counties. Yeah. Like I said before, the only thing we lack in Kenya is goodwill. Goodwill, joining what my colleagues here have said, you know, even if we gave the medics everything they ask for today, someone will come up tomorrow and say, no, we forgot to say we wanted to be housed very well. The housing we are being given is not good, so we are going on strike unless you give us good housing. So what we lack is goodwill. We need now to come up with a framework that will ensure that every person that has been given responsibility, right from the community health promoters who are being celebrated today, up to the office of the president himself. Because look at a scenario where I was following what the governor of Nyeri was saying yesterday, that the failure of the pilot project in Nyeri came after they realized that the government had painted everything to show that there is this pilot project going on here. But the reality, the power behind it, the funding, was nowhere to be seen. So they need to find funding from other sources to come and facilitate the UHC, which is a project for the national government, but they have not been funded. So we need to find a better way of ensuring that as we speak, because the challenges we've had, like my brother Oscar says, you realize that we talk of money going to the counties, but in reality, money never gets to the counties. People are shown on paper that you have this percentage going down to the health facilities, but then you go down there and they have no resources. The governor for Kericho, Mutai, said many a times they give priorities to things that matter. So even if there will be money for health facility, but there is a need for a salary, then they'll stop facilitating health and go to the crisis, because the nurses are on strike, or the doctors are threatening to go on strike. So let's leave other things first and deal with this one. So we don't have the real priorities at hand. So with these acts in place, I think it's about time that the government walked out of its comfort zone and reached out. First, sensitize people. Let people get to understand what these acts are all about. We don't want to imagine that everybody, you go out there and ask them, what does this, Wakil was asking me about the digital bill that was asserted to yesterday. And I'm telling him, you know, we need to do some thorough research and get to understand it deeply, because there are many people out there who they saw president sign, but if you ask them what was the president signing, they tell you, we know he was signing money for NHIF, and that is it. So how it is going to operate, nobody knows. So goodwill is what we need to start. And in order for us to move, we need that goodwill. The people who are given responsibilities to manage first the resources, and two, to ensure that everything that is needed has been felt by ordinary Mwananchi, they should know that they have been given a privilege to serve and not an opportunity to loot.
People should stop the characters of colliding and coming in some sort of arrangement with the health facility so that they can steal from the fund. We need to find a better mechanism, and facilities that are found to be guilty of these characters be blacklisted forever. We don't want a scenario where clinics are charging for no reason. I think you want to connect. David, apologies for interruption, but as you can see, the Outriders are now streaming in the Kericho Green Stadium, and that is one of the vehicles that the president is in. Let's first of all now hand over to the Kericho team because the president is here. Much progress we make in coming up with vehicles. Once it comes to protecting human beings, you go back to the box. It's so difficult to naye mwenyewe pia kishafika awali, na imani kwamba uliona rais wa Angola akiingia pamoja na wajumbe wake waliokuwa wameandamana naye kuweza kuingia huko nchini na kuweza kujumuika na Wakenya kuweza kusherehekea sherehe za Mashujaa Day. Kwa hivyo kama unavyoona ni gari lile ambalo rais amesimama ndani yake, akiwa nyuma yake ni jenerali mkuu wa majeshi hapo nyuma, na gari hiyo itakuwa inaondoka muda si muda. Hizi ni tamaduni za sherehe kama hizi, kama unavyofahamu, na lazima aweze kuingia kwenye gari lile aweze kufanya mzunguko ule. Wananchi watakuwa wanaweza kumuona, kuna mbwembwe na shangwe na unafahamika Lilian Rotich. Shujaa wako ni nani hii leo? Shujaa wangu ni wengi sana. Kuna waimbaji mahali hapa wamedumu sana kimuziki. Tuko na mwingine anaitwa Mother in Law, tuko na mwingine anaitwa Contestants, tuko na wengi, there are many, a team of them, whereby they stood with the music despite the fact hiyo wakati hakukuwa na pesa, si kama sasa hivi tuko na Skiza Tune, tuko na YouTube, yani tunapata maruburubu kidogo. Hiyo wakati hakukuwa na pesa, lakini walisimama na muziki, na sio muziki tu, walisimama na muziki na kusaidia kila mtu. Kwa sasa tunalazimishwa kukatiza haya tuweze kuruhusu Olive aweze kuendelea. Olive. Asante Ruth Sarmwe. Kwa sasa Rais William Ruto amewasili kwenye stadium ya Kericho Green na Wakenya wamemshangilia alipoingia. Tumemwona Rachel Ruto amemtangulia tu kwa dakika chache, kisha tukamwona ndiye huyo kwenye hilo gari lake. Linaitwa nini ni kuambua? Naam, bila shaka mtazamaji, msafara wake Rais William Ruto ambao umewasili katika uwanja huu wa Kericho Green Stadium mchache tu baada ya mkewe ama mama wa taifa kuingia uwanjani, mtazamaji. Na kwa sasa kama alivyofanya Rais William Ruto, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, ni kwamba atazunguka uwanja huu akisalimia halaiki ya watu ambao wamefika na wageni wote kuwapa salamu zake, mtazamaji, ikiwa sherehe yake ya pili ya Mashujaa. Olive. Ndio ni kuambua, na leo tuliposema awali he's launching, let me just launch back to my English, but this universal health coverage, Afya Nyumbani, that is the theme of this year's Mashujaa Day. I believe at this point, Nick, the viewer would like to listen in for themselves and get a sense of what is happening this Mashujaa Day for themselves outside of all the commentary. Bila shaka kabla tuelekee huko na tupate sauti za moja kwa moja, ni kwamba Rais baada ya kumaliza msafara huo kama anavyofanya kwenye uwanja huu, ni kwamba atakuwa anaingia uwanjani na kisha akiongozwa na wakuu wa majeshi ambao wanaongoza jeshi la Kenya, atakuwa anakagua gwaride kama amri jeshi mkuu, na bila shaka baada hapo basi atakuwa anarudi pale kuketi. Tutakuwa na burudani kidogo ambao leo haitakuwa nyingi sana kwa sababu ya hali ya anga. Tuko katika msimu wa mvua, hivyo basi itakuwa tunaanza kwa hotuba kutolewa, kisha rais atakuwa anafunga na hotuba yake, ambapo tumearifiwa kwamba hafla hii huenda haitapita mwendo wa saa 7. Ni hafla ambayo itaisha mapema ikilinganishwa na hafla zingine. Vile vile huenda kwamba ile hotuba yake rais siwe ndefu sana,
iende ikawa ni fupi ambayo itakuwa inagusia mambo muhimu, mambo ya kitaifa, hasa swala hili la afya ambalo analipigia upatu sana. Hivyo basi, mtazamaji, tuko hapa kufahamisha na tuone kidogo tu rais akipiga raundi ya mwisho kufika pale mahali ambapo atakuwa anaelekea kwenye jukwaa lake. Haya basi, ni kuambua na mtazamaji, tunawashukuru kwa kuwa nasi na we now hand over to the official program. Nchi yetu tunasonga mbele, Kenya tuipendayo. 1, 2, karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Karibu, karibu. Asante Maroon Commandos. Asante sana mwenzangu kwa kuweza pia kutuelekeza vyema. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wale ambao wamevalia kofia za chepeo, tafadhali tuweze kuzivua. Mkuu wa gwaride hivi sasa kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuweza kagua gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Francis Omondi Ogolla.
bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akipeana heshima yake kwa bendera ya kikosi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu. Mkuu wa gwaride hivi sasa akiomba ruhusa toka kwake Mheshimiwa Rais ya kuweza kuondoa gwaride uwanjani punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride
unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwa Kala Officer na hali kadhalika Parade RSM wakichukua nafasi yao ndani ya gwaride hii. Basi Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo wanajeshi hao wanaondoka hivi sasa uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba anga letu liko salama, fuo za bahari ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Daniel Mulindo Baraza, naibu wake Meja Hilary Kiprotich Piaban, divisheni ya kwanza chini yake Meja Andrew Simiu Wamocha, afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha kwanza Luteni Titus Toroitich, Parade RSM Warrant Officer 1 Agostino Eric Ekal. Divisheni ya pili jeshi letu la nchi kavu wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Captain Bonventure Ochieng. Divisheni ya tatu Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Major Douglas Wanjohi Mwangi. Divisheni ya 4 jeshi letu la wanamaji chini yake Meja Mohamed Said. Parade Adjutant Captain Rashid Suleiman Juma, mwekalama jeshi letu la nchi kavu. Basi Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Kopro Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, nafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi kiongozwa na jeshi letu la nchi kavu Kahawa Garrison A Company katika mavazi yao mazito ya kivita. Chini yake Major Mike Kipskogei Cheriot, Company CSM Warrant Officer 2 Charles Msioki. Kikundi cha kwanza chini yake Lieutenant Justice Kiprono,